Ini gue sampai baca teks. Jadi buat kalian yang nggak tahu Imagine itu apa, seperti namanya, kita disuruh imagine, disuruh ngehalu gitu. Kayak POV TikTok zaman sekarang, kalau misalnya kalian emang familiarnya sama yang zaman sekarang. Nah, gue nggak tahu itu awal mula konsep Imagine dari mana, tapi gue tahu itu tuh dari dari 1D fandom, karena gue dulu suka bacain. Kayak, maksudnya pas umur segitu, kebanyakan fans 1D juga emang umur yang 12-13an kan, atau emang ada sih yang umur 18 tapi kayak mereka gak mau interaksi gitu, soalnya mereka jijik sama kita. Gue juga jijik sih sama diri gue sendiri kalau misalnya gue jadi mereka. Ya, format Imagine tuh kayak nanti ada foto salah satu member 1D, misalnya kayak Harry yang paling banyak. Misalnya ada foto Harry kayak pas di interview, atau pas lagi di stage, atau bahkan pas lagi dia di jalanan kayak gitu. Terus nanti ada teks. Dulu kan nggak ada video ya, dulu kan nggak zaman video-video POV TikTok kayak gitu. Jadi dimasukin teks gitu, terus pokoknya skenario yang lumayan spesifik yang nyambung sama fotonya itu. Jadi kayak kalau misalnya dicontohin, nggak usah contoh, kalau misalnya kalian ngeliat ini juga pasti kalian nangkep. Imagine, you and Harry just broke up and he wasn't taking it well. When he saw you walk into the school building with a boy, he was sad and couldn't believe you. Ya, but anyways, kebayangkan kayak gini. Oh ya, satu lagi, Imagine tuh ada term Y/N, itu your name. Tapi untuk video kali ini gue bakal pakai nama Siti. Ini gak ada hashtag Imagine-nya, jadi gue Imagine. Marcel, what are you doing? You asked the surprisingly strong boy. Slams you against the wall, kissing along your jaw. He ignored your question. Let's do some math. Lesson number 1. Lesson number 1. Add the bed, subtract the pants, divide the legs, and multiply. He whispered with his hot breath lingering on your lips. Buat kalian yang gak tahu, Marcel itu salah satu kayak semacam karakter gitu. Jadi di video klip Best Song Ever itu mereka masing-masing 1D jadi satu karakter gitu, pokoknya yang ya kayak gitu. Dan Harry got Marcel itu kayak yang soft innocent boy. Harry crazy Harry stance itu pada bikin, maksudnya pada menggila karena akhirnya fantasi mereka terkabul. Ini harusnya anak kecil nggak boleh akses ya, karena what the hell is this? Imagine Niall being asked about his green hat and his explanation is the cutest thing ever. Aduh, ini tulisannya merah, nggak kelihatan. Fan, Niall, what happened to your green hat? My green hat? Yeah, the one that has your name on it. You don't wear it anymore. Oh, it's because I gave it to Siti. Really? Yeah, because it has my name on it, so that when guys try to hit on her, they will know she's mine. Aww, she's mine. Only you're mine. Kayak ini kan emang harusnya damn, so cute. Tapi gimana ya, kalau misalnya dibaca lagi, apaan sih gitu. Maksudnya, first of all, dia panjang banget ngomong sama fannya. Itu kayak, maksudnya fannya bahkan nggak terlalu peduli gitu. Dia cuma nanya kayak, oh lu kenapa nggak pakai si topi itu lagi gitu. Dia kalaupun dia mau jawab, oh gue kasih ke pacar gue, udah. Fannya bahkan nggak nanya why, atau kayak, OMG, what was the reason? What was the reason? I had a reason. What was the reason? I had a reason. What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't. Terus Naya ngejelasin panjang lebar gitu, terus kayak, berarti kan di skenario ini, maksudnya gue tahu ini emang cuma buat bikin halu semata, ini nggak harus dipikirin yang sampai kayak gimana, tapi gue pengen, makanya ada video ini. Bayangin kalau misalnya emang itu gitu ya tujuannya, biar orang-orang, semua orang di dunia ini yang ngelihat kita tahu, yang ngelihat Siti tahu kalau misalnya Siti tuh punya Niall, dan Niall seorang. Di Siti pakai apapun dia harus pakai topi hijau itu.
harus, itu udah hukum alam, hak paten kalau misalnya Siti itu milik Niall dan Niall seorang. Imagine you, truth or dare. Niall, dare. You will have to say you love me. Niall, but I chose dare, not truth. Gua pas umur 12 tuh kayak yang ini juga kayak selain dari fanfictions, Harry tuh sering banget diportray sebagai cowok bad boy yang womanizer. Tindakannya kita bisa ngelihat gitu kalau misalnya Harry ada di stage, Harry interaksi sama cewek, Harry interaksi sama cowok, Harry interaksi sama siapapun, sama binatang, itu kelihatan dia soft. Gue nggak ngerti mereka dapat ide kalau misalnya kayak Harry bad boy, kayak gitu dari mana? Contohnya imagine ini, who's that? That's Harry. He got kicked out of his last 3 schools. Don't make eye contact. He's looking at you now. Ini kan Wattpad material banget nih. Yang cowok bad boy terus suka sama kita, naksir, padahal kita biasa aja. Gua nggak mau ngomong deh. He's wearing sunglasses. You can't see his eyes. Kicked out of. Gila sih, 3 sekolah sedih sih. Maksudnya, woi, itu uang sekolah mahal tuh. Mau masuknya mahal kan biasanya. Imagine going on a date with Niall and he accidentally pushes you off the bridge. Oops. Imagine you die after a heart operation. You, doctor, why am I dead? Harry, who do you think stole your heart? Winknya 2 kali. Photoshopnya oke loh. Graphic design is my passion. Imagine. Ini gue pikir dia ngomong Larry, terus gue kaget. Itu dia ngomong Harry. Harry, if you had one wish, what would it be? Fan yells. He pauses, stopping in his tracks. Kayaknya itu I-nya kepotong. I would wish for her to be in my arms again. He begins, staring at the ground. I let her go because I thought she would come back. She never did, and maybe that means she never loved me. But there was nothing better than holding her in my arms, pretending that she truly loved me and that we would last forever. Balik lagi ya, itu yang kayak Niall sama yang Green Hat City. Fan-nya gak peduli. Harry bisa aja gitu jawab yang, oh I wish to be immortal, atau kayak I wish for world peace. Terus dia malah curhat. Terus kayak imagine Harry explaining something to you but you have no more patience to listen to him. Gue bingung gitu, maksudnya kayak apa dia emang beneran bikin atau dia bercanda kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini bahkan udah bukan skenario, ini kayak cuma 2 kalimat yang digabung berdua terus udah gitu, nggak ada arti apa-apa, kita nggak dapat informasi apa-apa juga dari sini. Imagine you, babe, will you drive me to the bookstore? Niall, sorry, I can't. You, why? Niall, I'm so busy. You, why you always busy? Niall, because I'll never get tired, too busy thinking about you. You, so sweet. Intinya Maya, Siti, dia gak mau nganterin lu. Ini kayak ciri-ciri cowok yang selingkuh. Terus dia, udahlah, yang penting ngomong aja gitu. Oh my god, leave him. Zayn have been buggering. Kayaknya maksudnya bugging. Gue gak tahu buggering itu kata atau bukan, tapi yaudah. Hi, so I'm editing and I searched for the meaning just in case it was an actual word, and what the hell, I'm so scared. I hope none of you understand, but let's pretend we did not just acquire this info and get back to the video. You for the last hour and you finally had enough. You really need to study. Go to hell, Zayn. Gladly. Are you coming with? He asked, cheekily taking every opportunity to annoy you. No, you say, calmly trying not to smash his head to the wall.
Damn, it's gotta be pretty lonely then. He continues just as cheekily. You take a big breath, realizing that this isn't going to work, so you abandon your studies to hang out with Zayn. That ass always gets his way. Kayaknya gue tahu maksud dia mau ke arah mana. Mau yang cute, yang playful relationship, dimana cowoknya suka yang kayak ngegangguin, terus pokoknya iseng banget orangnya. Tapi kayaknya sih cara penyampaiannya ya kurang bagus. Pas baca tuh gue beneran pikir ini bakal yang tiba-tiba jadi murder atau apaan. Imagine hating your boyfriend. sampai lu pengen jedotin pala dia ke tembok. Ya, Haz itu pokoknya dari Haza. Kalau misalnya kalian di One Fandom kalian juga pasti familiar, but itu juga nickname buat Harry. Emoji yang lipstick. Harry bilang, "You are invited to my wedding." Kita bilang, "Wow, you already know who you're marrying?" Terus dia bilang, "Yeah, she's amazing. I love her so much. She's just perfect. So, Meenakshi." Siti. Gue pengen ganti aja ya. "So, Siti, I have a question." Siti bilang, "Oh my god, yes, I will marry you." Terus Harry bilang, "I was going to ask you if you knew a good restaurant where I can propose to her." Malu banget. Terus kita bilang, "Oh, I'm sorry." Terus dia bilang, "So, what's your favorite restaurant?" Terus kita bilang, "You should ask her about her. You should ask her about her favorite restaurant. Why are you asking me? I'm your ex." Terus dia bilang, "I thought you will tell me so I can take you to your favorite restaurant." Yes, I was talking about you. Space itu di tab kayaknya. "You idiot. Remember we broke up? You should ask me to be your girlfriend again." Terus emoji yang bete. Terus Haz bilang, "Right, I'm sorry baby, I am just too excited to marry you one day. I regret breaking up with you, so will you be my girlfriend again?" Terus Siti bilang, "Yes." Imagine kayak ini kan selalu yang kayak, aduh siapa gitu yang punya waktu, punya fantasi ditulis dan bikin kayak ginian. If your boyfriend, your ex bahkan mantan lu propose over text, leave him again, sis. Kita udah set the bar so low for men to come into our lives. Please don't set this any lower. It might as well not exist at all. Drop him, leave him. Imagine One Direction taking your soul. They have it already. Ini emang joke. Tulis juga Tumblr-nya Horrible 1D Imagines. Jadi kita emang tahu kalau misalnya dia emang bercanda. Harry, Siti, we're best friends, right? You. Of course. Why? Harry, well, best friends can keep secrets, correct? You. Yeah. Harry, okay, well, I'm in love with my best friend. You. Dies. Ya gue nangkep gitu, mereka mau yang kayak oh my god soon atau apa kayak, atau nggak yang emang kebiasaan aja kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang lucu atau yang gimana kan pasti kita oh my god I'm dying, I'm cackling, I'm laughing, tapi itu kayak salah satu ekspresi gitu kan. Tapi imagine kayak kalau misalnya skenario-nya emang benar-benar sesuai yang dia tulis di sini, kalau misalnya kita beneran meninggal gitu di tempat, lucu sih. Imagine you come out of a teeth transplant. Harry, I'm out alive. You scream. Who do you think gave you a teeth? He says smiling. Ini gue sampai nggak mau komen apapun karena art. That was art. Ini harusnya ada di museum yang dipajang Mona Lisa. Who? Ini harusnya yang jadi prized possession. Yang terakhir deh ya buat hari ini. Imagine
Zayn texts you, the surgery was a success. You can't wait to see him. You said you love dogs, so became one. Unch. Ya udah segitu aja, gue merasa that was a very rocky trip down memory lane. Yang tadi gue kasih lihat kan emang gue nggak tahu itu berapa banyak yang bercandaan atau emang yang beneran serius cringy. They're just bad in general. Sebagai closing, Imagines kayak gini emang seru banget pas masa itu. Dan sebenarnya kalau misalnya mau dilihat lagi, completely understandable why it was such a fun thing to do. Kenapa orang-orang juga banyak yang suka baca, karena kita merasa jadi bisa lebih dekat gitu sama si selebritinya, ya nggak sih? Jadi ada alasan lain gitu untuk makin suka sama mereka. Dan kebanyakan kan di Imagines kayak ini harusnya yang bener yang emang beneran gitu ya, yang sweet, yang kayak they treat us good, pokoknya cowok baik yang suka sama kita. Dan apalagi there's celebrities, kita adore them, dan bahkan mereka nggak tahu kita siapa, jadi lebih kayak menghibur diri gitu. I don't know, but this video was really fun. Gue juga pas kemarin nyari-nyari si Imagines-nya, gue ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila. I do that. Soalnya lucu gitu, kayak astaga, gue nggak inget sih gue baca Imagines kayak gituan. Kayaknya gue bacanya yang emang udah semoga udah dihapus dari internet biar nggak ada manusia lain yang bisa ngeliat, nggak bisa akses gitu. Gue nggak tahu kalian yang nonton ini dulunya One Night Stand juga atau bukan, atau bahkan kalian nggak pernah dengar kata Imagine ini sama sekali. Tapi gue harap ini menghibur kalian karena ini bener-bener menghibur gue. Semoga One Direction balik cepetan karena gue kangen sama mereka semua. Please. I hope you enjoyed the video. Kalau misalnya kalian terhibur, kalau misalnya kalian tadi senyum sedikit, atau mungkin kalian internally senyum like. But I really hope you enjoyed the video. And I'll see you on my next one. Bye-bye.